Больше отправляется на 11. И больше времени, если Нандини даст добро. Today, from Srimad Bhagavatam, chapter
Dhruva Maharaj leaves home for the forest. Четвертую песню, восьмую, которая Махараджа оставляет дом и уходит в лес. И мы сегодня прочитаем два стиха, 14 и 15. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 14. It's complicated, that's actually. Continue. My dear Vidura, a snake, when struck, breathes very heavily. Dhruva Maharaj, who had been struck by the spirit of his stepmother, began to breathe because of great anger. Another material quality pops up. When he saw that his father was silent and did not protest, he immediately left the path of his mother. Перевод 14 стиха. Мудрец Майтрея продолжал. О Видура, как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать, так и Dhruva Махараджа, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери. Text 15. When Dhruva Maharaj reached his mother, his lips were trembling in anger, and he was crying very grievously. Queen Suniti immediately sat onto her lap, while the palace residents, who had heard all the harsh preaching in detail, thus Suniti also greatly aggrieved. 15 Махараджа прибежал к матери гнева, а из глаз текли слезы обиды. Царица Сунити тут же посадила сына к себе на колени, а обитатели дворца, которые слышали резкие слова Суручи, подробно рассказали ей о том, что произошло. Эта новость причинила Сунити нестерпимую боль. Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Srila Prabhupada ki. The subject matter today is a little different than the last couple of days. What were we discussing? We were discussing pride. И сегодняшняя тема отличается от темы последних 2 дней, когда мы описывали гордость. So the subject matter today is Dhruva Maharaj's reaction to his stepmother's chastisement and harsh words. Сегодня мы будем обсуждать реакцию Dhruva Махараджа на обидные слова его мачехи. His reaction that he becomes angry. И его реакция такова, он приводит к гневу. We might expect it because, after all, he's a prince. He was born in a royal family. И эту реакцию можно было ожидать, поскольку он был рожден принцем. His father's the king, and his mother's the second queen. Его отцом являлся царь, а его матерью была вторая царица. So he's a little kshatriya. Это был маленький кшатрий. He's got hot blood. У него горячая кровь. Just like sometimes you see in the Krishna conscious movement, very often nowadays you see in the Krishna conscious movement, devotees, brahmana devotees, they give birth to children, and from a very early age you can see brahminical qualities. Как в наши дни мы часто очень можем видеть, как преданные браманы, у них рождается ребенок, и у этого ребенка с самых малых лет проявляются браманические склонности. Just like our little Radha Saki, she's 11 years old. But she's here every morning for Bhagavatam class. Как эта маленькая девочка по имени Радасаки, ей всего лишь 11 на каждое утро приходит на... She goes on Sankirtan, Harinam, her own accord, no one has to force her.
И она сама ходит на Харинам и Санкиртану, никому не нужно ее заставлять. So in the same way that this boy, Dhruva, he was born in a Kshatriya family. What is the nature of Kshatriyas? Подобным образом Друва был рожден в семье кшатриев, а какова природа кшатрия? It's very clearly explained in Bhagavad Gita. Это четко объясняется в Бхагавад-гите. Soryam teja vitir daksham yudhejap vipalayam nanam ishvara bhavascha shattam karma svabhavajam. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of worth for kshatriyas, for warriors. Где говорится, героизм, сила, целеустремленность, находчивость, смелость в битве, щедрость и лидерство – это естественные качества кшатрия. Here it's mentioned courage in battle. И здесь упоминается смелость в битве. Kshatriyas have to defend dharma. Потому что кшатрии должны защищать дхарму. And as I mentioned the other day, part of dharma is protecting the innocent members of society who are unable to physically protect themselves. И как мы недавно описывали, долгом кшатрия также является защитить невинных жителей, которые не могут сами постоять за себя. Like ladies, children, brahmins, cows. Таких как женщины, дети, браманы и коровы. There's always a class of men we were describing who are demoniac and want to exploit others. So there has to be a class of kshatriyas in any civilized country. Потому что, как мы говорили, существуют люди с демонической природой, которые хотят эксплуатировать людей. Появляется в каждом цивилизованном обществе должен быть класс кшатрия. They're not afraid to fight. Они не боятся сражаться. They like to fight. Им это нравится. They're even willing to give up their lives on the battlefield because that is something glorious. They go to the heavenly planet. Они готовы оставить свою жизнь на поле битвы, потому что для них это самая большая слава. Prabhupada, when he was in America in the 1970s, early 70s, America was at war in Vietnam and Laos and Cambodia. И когда Шрила Прабхупада был в Америке в 70-е годы, как раз проходила война во Вьетнаме, в Камбодже. And America was actually losing the war, although to it made it seem like winning was a big scandal. They were losing. Prabhupada noted that, and he pointed out that it's no wonder they're losing the war because they're sending Sudras to fight. Проигрывать, хотя все говорили, что Америка выигрывает, но на самом деле это было Прабхупада отметил. Он сказал, а как они надеются, если они посылают на войну шубы? In Kali Yuga, most of the population is a Sudra mentality. В Кали-югу большинство людей являются шудрами. Sudras have their place in Varnashram Dharma, a very important place. They're instructors, they're builders, they're weavers, they play a very important function. Just like my hand's not my heart's not very important, but my hand, without my hand, what can I do? So Sudras, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmins, they all have their important part to play. И шудры классом в обществе, потому что они являются строителями, конструкторами, ткачами и так далее. Конечно же, в нашем теле сердце очень важно, но что мы сможем сделать, если у нас не будет рук? Поэтому и браманы, и кшатри, и вайши, и шудры, они олицетворяют определенные части тела этого общества и играют свою важную роль. It's in their blood to fight, and they're not afraid to fight. They're not afraid to give up their lives for dharma, for Sanatana Dharma. Являются в крови сражаться, они не боятся оставить свое тело на поле битвы, потому что они хотят защитить дхарму, санатана дхарму. Sudra is glorified by the calluses on his hand. И шудру прославляют наголи на его ладони. Building the temple, every brick he puts in the temple, it's described in Shastra, is a step back to Vaikuntha for the builder. И они, например, строят храм, а храм, каждый кирпич в храме — это ступень, как описывает Писание. Vaishya, he's known by the smell. The smell of cows. Even if they've washed, they can't get rid of it. They love it. It's their perfume. И Вайши можно распознать по его
как только он взаимодействует с коровами, он тоже сам пахнет как корова. И даже если он все равно будет пахнуть, им это нравится. And the sign of a Brahman is his immaculate or her immaculate cleanliness. Признаком брамана является его неподражаемая чистота. And pucka dress. И его чистое одеяние. It's like Prabhupada. He came representing Vedic culture. Part of his representation was his dress, that your dress is a sign of your inward consciousness. So he considered himself a resident of Vaikuntha. And he may have stood out, but he stood out because he was beautiful. His clothes were beautiful, his tilak was beautiful, his sikha was beautiful. The conditioned souls, they're looking at him like, what is this? Every time Prabhupada was crossing the street, policeman grabbed Shama Sundar. Teachers glowing like the sun. Шрила Прабхупада пришел сюда как посланник Вайкунтхи, и он также показывал это всем своим видом. Его одежда всегда была прекрасна, его шипка была прекрасна, все в нем было прекрасно. И он выделялся из толпы, и он выделялся хорошим образом. Он представлял Вайкунтху, как я вам много раз рассказывала, что когда Прабхупада и Шрима Сундар переходили дорогу, один полицейский схватил Шрима Сундару и сказал ему: посмотри, твой учитель сияет. So what are the glorious signs of a Kshatriya? The impression in his chest here, holding the bow, carrying the bow. He's got this mark carrying the bow. And he's got scars all over his body from battle. He's proud of those scars. Like a Vaishnava Brahman is proud of the verses that he speaks. Prabhupada said, you quote a verse, you memorize a verse, you quote it 7 times. Prabhupada said, it's yours. So the opulence of a Brahman is when he speaks the verses, his statements and shut it. That's his glory. The Brahman is scar here, scar here, scar here. 2 fingers missing, 1 eye. People, they have faith this person will protect them. So they pay taxes to the king, the main country, because they have faith they'll be protected. And that those taxes will be used for their benefit. It won't go into the pocket of the king. Where are our leaders today? The kings were the first one in battle. They were the first wave king. Nowadays the politicians are behind locked doors in some, building in the capital, looking for video, what the soldiers are doing. This is not courage in battle. А как можно распознать кшатрия? Кшатрия обычно отличают по особой отметке на этом мече от того, что он носит свой колчан и лук со стрелами. Как, например, достоянием браманы являются шлоки, которые он повторяет для того, чтобы подтвердить свои утверждения из шастры. Прабхупада однажды сказал, что если вы повторите стих 7 раз, процитируете его, то этот стих начинает принадлежать вам. Поэтому браман гордится тем, что он знает, своим знанием, своим знанием, а кшатрия может узнать по соответствующему. У него шрамы по всему лицу, у него не хватает одного глаза, нет 2 пальцев. И когда люди на него смотрят, они чувствуют, этот человек может меня защитить. Именно поэтому в ведическом обществе кшатриям, царям платили налоги, потому что они были уверены, что этот человек защитит их. И кшатрии в ранние времена шли впереди битвы, они вели эту битву, в отличие от кшатриев наших дней, которые просто кладут деньги себе в карман и сидят за закрытыми дверями и смотрят все битвы по интернету. So the boys that they were Sudras. They didn't have that courage. I read a report that I don't know why someone investigated this way, but when the boys were dying on the battlefield, the most common word amongst boys in the battlefield, Mom, help. Battle, the fog of war, battle is a horrible thing. People come back with post-traumatic stress symptoms. It's not glorious if you're a Sudra. So they're dying and they're like, Mommy. They're not Kshatriyas. И юноши, которые отправлялись на войну во Вьетнам, были шудрами,
И кто-то провел расследование, не знаю, почему они его провели, но они слышали, что именно говорят эти юноши перед смертью. И самое распространенное, что они говорили, это условно «мамочка». То есть они не являлись кшатриями. Они посреди всей этой войны просто вспоминали маму, хотели, чтобы она им помогла. I was told that in Jai Singh, who was invited Govindji, when they were fighting the enemies, the soldiers of Jai Singh, when they would die, their last words were, "Hey! Oh, you go higher in the heavenly planets. You go to the moon." This is Мне рассказывали, что в армии Джайсингха, царя, который основал Джайпур, все воины во время битвы, когда их убивали, они кричали «Хей, Говинда!» И куда же они отправлялись после этого? Они отправлялись прямиком на Галоку Вриндавану. Вот это кшатри. So Kshatriyas had to be angry. Кшатриям нужно злиться. Prabhupada said, you'll never see a picture of Arjuna on the battlefield with a bead bag. No. Off with your head. Drink the blood. Шрила Прабхупада говорил, что вы никогда не встретите картину, на которой Арджуна изображен с мешочком для четок на поле Курукшетры. Он сражался. That type of anger you could say is transcendental because it's for dharma, it's to protect the Lord and His dependence. That anger uplifts you, but anger isn't always like that. И такой тип гнева можно назвать трансцендентным, поскольку он использован на служение Господу и на защиту тех, кто зависит от него, но гнев не всегда таков. We can see here that Dhruva's childish anger is because he can't get what he wants. He wants to sit on Daddy's lap, and stepmother says no. He goes, why? Because I said so. He throws a tantrum. И мы видим, что гнев Друвы был вызван тем, что он не смог получить то, что хотел. Он хотел сидеть на коленях у отца, но его мачеха сказала, что это нельзя сделать. Он спросил, почему? Она сказала, потому что я так сказала. И тогда у него случился приступ гнева. And adults who have their big toys, big plans, when they can't get what they want, they throw an adult tantrum. That's anger. А взрослые, когда они хотят получить свои игрушки для взрослых или свои взрослые планы, и у них это не получается, у них также случается приступ гнева. И они расстраиваются. Sense gratification really is just mainly frustration. Потому что чувственное наслаждение в конечном итоге все ведут к разочарованию. Even if you get what you want, it doesn't last very long because everything in this world is temporary. Даже если вы получите то, что вы хотели, оно долго не продлится. Rolling Stones, I don't know if you know the Rolling Stones. Mick Jagger had a song, has a song. Always get. Как Мик Джаггер из Rolling Stones пел песню о том, что вам нельзя получить то, что вы хотите. You can't always get what you want. Stop there. And there's another song. Can't get no satisfaction. Вот в этой песне он поет, вы не можете всегда получать, что хотите. Еще у него есть другая песня, получить удовлетворение невозможно. He's a poet, he doesn't know it. Он поэт, но он об этом не знает. And he was, when I was young, the Rolling Stones were becoming popular, and I saw them perform in San Francisco. Когда я был еще юношей, Rolling Stones как раз начали прославляться и I think it was in Golden Gate Park. I was right up front, and I remember as a young man, I can't get no What are you doing up there? Do something else. Become Hare Krishna. И я помню, как я был на их концерте, я стоял прямо впереди перед сценой, и я помню, как он пел, и я не могу получить удовлетворение. И я подумала, Господи, а что ты тогда там стоишь? Займись чем-нибудь другим, стань Кришной. And the Rolling Stones are still touring. Rolling Stones до сих пор выступают. You know the Rolling Stones? Вы знаете это? All the Russians know that. They're very popular in Russia, actually. Clandestine tapes. But he did a recent tour, actually had a heart operation, Mick Jagger.
then he started doing his tour again. It's like, I don't know, he got more empowered by somebody. And he's singing the same song. I was, on the news I saw there was a clip there. I can't get no satisfaction. Hey, you're 75. I said, hello, maybe you should change your ways a little bit. И Роллинг Стоунс, они до сих пор очень популярны, они до сих пор выступают. У Мика Джаггера была недавно операция на сердце, и после этого он снова продолжил свой тур. И я увидела в новостях небольшой клип с их выступления, он снова эту песню поет о том, что я не могу получить удовлетворение. Я подумала, Господи, тебе 75 лет. Может быть, уже пора подумать и изменить то, чем ты занимаешься. I don't mean to speak ill of him. He's actually, in many ways, he's a nice person. He gave a donation to our movement one time. So I'm not criticizing him, but the idea that sense gratification leads to frustration. И я не хочу о нем плохо говорить, потому что он в каком-то смысле является хорошей личностью, и он однажды сделал пожертвование нашим. Но я говорю о идее того, что материальное наслаждение обязательно ведет к разочарованию. Paraphrase a verse in the Bhagavad Gita, you engage in sense gratification, you become frustrated, and you become angry. And when you become angry, sometimes you really lose it. Если перефразировать стих из Бхагавад-гиты, мы можем сказать, что чувственное наслаждение ведет к разочарованию, разочарование к гневу, а когда вы гневаетесь, то вы не держите себя в руках. You do things you wouldn't do when you were in normal consciousness. Вы делаете то, чего вы в обычном состоянии не сделали. And such a serious thing it is that Krishna speaks about anger in Bhagavad Gita. He actually says how it degrades one, how it can even send you to hell. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что означает, что гнев — это действительно очень важные и серьезные вещи. Он говорит, что гнев может привести человека к деградации и даже привести в опасность. There's that famous verse in the Gita. И знаменитый That's the line. Tasmat etat trayam jujet. Krishna says, there are three gates leading to hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Он говорит, существует трое врат, ведущих в ад. Это вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен оставить их, поскольку они ведут к деградации души. Even in material society, they speak strongly against it. The dictionary definition is a strong feeling of annoyance, displeasure, or hostility. И даже в материальном мире гнев не принимается. В словаре гнев определяется как сильное чувство враждебности, неудовлетворенности или раздражения. You can't play with the ball, so you get angry and you run away and scream at people. It just takes place in various ways in society, but it's always embarrassing. Например, там кому-то не разрешают играть в мяч, и он убегает и начинает кричать на людей, но в любом случае человек... Again, that people lose control, shout, they later regret. Человек теряет контроль над собой. Or do things they later regret. И говорит что-то, о чем он потом сожалеет, или даже делает что-то, о чем потом сожалеет. The saying in English, I don't know if you can get it in Russian, but there's a saying, speak when you are angry, and you'll make the best speech you'll ever regret. You catch that? Speak when you're angry, and you'll make the best speech you'll ever regret. Как существует поговорка на английском, говорите, когда вы злитесь, и вы сделаете лучшую речь, о которой вы когда-либо могли бы сожалеть. When people get angry, it's very noticeable. Когда люди злятся, это очень It's заметно. very visible, and people back away, whoa, cool down. Это очень видно, и люди начинают отходить постепенно от этого человека. I went to India one time very angry because we felt the Polish government was not treating us right. So I went and I went around to all the MPs, the ministers of parliament in India. I was canvassing them. What are they doing to us? The Polish ambassador, I heard about that. The Polish ambassador in Delhi, he called me to his office. He said, Swami,
Diplomacy means to cool things down, not heat them up. Be careful. И однажды в Индии я очень сильно разозлился, и потому что местные обращались, тогда я отправился в министерство и начал разбираться там со всеми и высказывать свое недовольство. И об этом узнал польский посол. Он позвал меня в свой кабинет и сказал, означает охлаждать, а не наоборот нагревать. Поэтому увага, остынь, пожалуйста. But I didn't cool down, I was angry. For the right reason, but I was angry. Я не смог остыть, потому что я был зол по правильной причине, но я был зол. I said, no, I'm not going to stop. Я сказал, я не остановлюсь. He said, I'm telling you, diplomacy means to cool things down. I said, I'm going to heat it up. И он тогда повторил, я тебе повторяю, что дипломатия означает, наоборот, охлаждать, а не нагревать. Я сказал, нет. He looked at me, I looked at him, stared each other down. Finally said, all right, if I write a letter to the Polish government explaining the situation in clear terms, how here you are, accepted as a bona fide spiritual tradition, and you're just doing what religions do, I'm sure that will cool things down and you can stop your campaign. So I said, he put out his hand, is it a deal? I said, okay, I shook his hand. Actually, it happened. The pressure on us at that time had subsided. И тогда мы уставились друг на друга, и в конечном итоге этот человек сказал, ну ладно, я напишу письмо и подтвержду вас как официальную религию, я скажу, что вы ничем плохим не занимаетесь, и тогда ты сможешь начать свою кампанию. И тот протянул руку для рукопожатия, и я пожал ему руку, и на самом деле в тот момент это письмо очень нам помогло. Но гнев ни за праведную причину, ни за плохую причину не является хорошим. Chanakya says, learning is retained by practice. Prestige is kept by good behavior. A respectable person is seen by his good acts, and anger is seen in the eyes. Чанакья Пандит говорит, знания можно сохранить благодаря практике. Престиж можно сохранить хорошим поведением, а уважаемая личность может быть видна благодаря своим хорошим действиям, а гнев виден в глазах. Beautiful verse by Chanakya Pandit. Красивый стих. Learning is retained by practice. If you learn something, if you don't repeat it, you'll forget it. Like you learn a verse, but you don't repeat it, and the verse, God. So learning is retained by practice. Знание сохраняется благодаря повторению, благодаря практике. Если вы выучили стих, но не повторяете его, то вы обязательно его забудете. It's like if you don't practice what you do on the Polish tour during the year, say you're part of the theater or something, you don't practice, then when you come here, you can't really do it very well. You have to practice. And if I'm going to give lectures the whole summer, I have to study and memorize verses, and I have to practice, and the cooks have to learn new recipes to please the devotees. Это как, например, если вы здесь на польском туре участвуете в театре и вы выступаете всего 3 месяца, а весь остальной год ничего не делаете, то на следующий год вы все забудете и не сможете танцевать хорошо. Или, как я даю лекции 3 месяца, это значит, что мне нужно до этого готовиться к ним, учить новые стихи, а поварам, например, нужно учить новые рецепты, чтобы удовлетворить преданных. And prestige is kept by good behavior. If people see you in a good way, you can keep that reputation, but you have to continue to act properly. Because as soon as you're acting properly, your prestige goes. Престиж можно сохранить благодаря хорошему поведению. Если люди хорошо о вас думают, то вам нужно продолжать вести себя хорошо. Если вы совершите какую-то ошибку, то вся ваша репутация будет разрушена. A respectable person is seen, recognized by his good acts. Уважаемую личность можно узнать благодаря его хорошим поступкам. He's respected because he does good things. He gives in charity. He helps people in the hospital. So, because he does those things, he has to keep it up in order to maintain the respect. И уважаемый человек уважаем, потому что он занимается этими хорошими делами, он занимается благотворительностью,
трудности, он помогает людям в госпитале, и ему нужно продолжать этим заниматься. By practice, good behavior and good action, you can see someone, and then, for whatever reason, Chanakya Pandit says, and anger can be seen in the eyes. И вот Чанакья Пандит говорит все это, а затем почему-то говорит, что гнев можно увидеть по глазам. The eyes become red. Глаза. Like Nrsimhadev. You see Nrsimhadev with, lotus eyes, blue irises like Radharani. No, his eyes are stressed and they're red, black and they're red and they're glowing because he's angry. Вы никогда не увидите божества Нрисимхадева с такими нежными голубыми глазами, как Шримати Радхарани. У него обычно красные, налитые кровью глаза, потому что он в гневе. The eyes tell a lot. Потому что по глазам можно многое сказать. There's a medical science that the doctor just only studies your eyes, nothing else. He studies your eyes, and he can tell you what your disease is, and he can tell you what is the cure. I met someone like that in India one time. Есть, например, в медицине, когда врач может вам по глазам определить все болезни и то, как их лечить. Я встречался с таким врачом в Индии. In Shastra it says the eyes are the light of the soul. В Шастре глаза описывают души. You can't see the soul through this bag of bones and flesh and blood and hairs. But you look at the eyes are shining. What part of my body is shining? Effulgent, alive. No, but the eyes. So you get the eyes are the light of the soul. Soul looking out through here. You see a person who's very demoniac, the eyes are always dark. When you see a Prabhupada, his eyes were always flooded with tears. И как же можно увидеть душу в этом мешке кожи, испражнений, волос и так далее? Это невозможно. Какая часть тела светится и сияет изнутри? Это глаза. И в манической личности глаза всегда как будто бы темные. Но у Шрилы Прабхупады, например, все время были переполнены. Indradyumna will tell you, because he's martial arts, that when you're in a fight, right, you have an opponent, whether you're fighting or boxing or whatever, the main thing is to watch your eyes. И вы можете спросить у Динадаяла, например, что во время битвы, на чем вы сражаетесь, на палках или на мечах, самое важное — это смотреть в глаза своего противника. You don't have to watch the body necessarily, like if you're in a fight. You look at their eyes, and the eyes will tell you. The eyes will tell you what their next move will be. So it's one of the techniques of fighting. You look at the eyes. The person's just there. You look at their eyes, you know what the next move will be. Вам не нужно даже смотреть за его телодвижениями. По глазам видно, каким будет его следующий шаг, куда он повернется и куда ударит. Это очень важно смотреть в глаза. So the eyes say a lot. And Chanakya Pandit says, he just puts it very simply, when a person gets angry, their eyes are red hot. И глаза о многом говорят, и поэтому Чанакья Пандит говорит о том, что гнев виден в глазах. It's an interesting observation. So anger, there's many cases of people who commit very serious because they got angry, because they lost it. И очень многие преступления даже совершаются в состоянии гнева, когда люди теряют самоконтроль. Sometimes in the court of law, a person gets angry and commits a crime, and he goes to court. Sometimes the sentencing is not so severe because they think, oh, you were in a moment of insanity. You wouldn't have got that normal, but because you got angry, you did it. So therefore, we're not going to give you life, we're going to give you 50 years in prison or something like that. И иногда люди даже совершают из-за гнева, и суда им не сильно тяжелый приговор, поскольку они принимают в нормальном состоянии, ты бы такого не сделал, но в тот момент ты разгневался, потерял самоконтроль, то есть ты был в небольшом безумии, поэтому они ему вместо пожизненного срока дают, например, 50 лет в тюрьму. It's a very selfish thing. The result of sense gratification. И гнев — это очень эгоистически, наши чувства не удовлетворяются, и мы не можем... Uncontrolled senses, that's the real thing.
Неконтролируемые чувства – это истинная причина. Therefore, generally you don't see devotees getting angry. Поэтому обычно преданные не гневаются. Because devotees' senses are controlled, not in an artificial way, like by Astanga Yoga, but their senses are controlled because every sense is engaged in some way or another in serving their beloved Krishna. И преданные контролируют свои чувства не искусственным образом, благодаря аштанга-йоге, а потому что свои чувства в служении. We're not hatha yogis, but sense control is central to our process. In fact, и мы не йоги, но контроль чувств для нас является очень важным, настолько важным, что о нем говорится в первом стихе Упадешамриты. Vacha vegam, manasa kroda vegam, jiva vegam udara pashta vegam. A sober person can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. Здравомыслящий человек, который может контролировать свою речь, свой ум и свои действия во время гнева, который контролирует позывы языка, желудка и гениталий, квалифицирован для того, чтобы принимать учеников по всему миру. A devotee is so active in the process of devotional service, he's so much engaged in using his senses in the service of the Lord, that he masters the senses. That's Goswami. Goswami means one who's mastered. Godasa means he's just servant of the senses. And he gets frustrated, he gets angry, he spirals down to a hellish life. Настолько занят преданным служением, что он контролирует, он превосходит, он становится Госвами. Госвами означает повелитель своих чувств, а Гадаса же наоборот означает слуга своих чувств. Этот человек всегда будет расстроен и разъярен, поскольку чувства никогда невозможно удовлетворить. Krishna refers to this sense control, this discipline, or it looks hard to the non-devotees. Krishna refers to it as the regulative principles of freedom. И Кришна говорит о контроле чувств как о регулирующем принципе свободы. Your senses are controlled, you're no longer controlled by the material energy. You master your senses. By mastering your senses, shanti, shanti. Потому что вы возвышаетесь над чувствами, вы начинаете контролировать их, и вы больше не подвержены их влиянию. Тогда вы становитесь умиротворенным в шанти. You don't become frustrated like they do, using your senses in sense meditation. Frustrated. Using your senses in Krishna's service, shantushti. I'm happy. You're not frustrated, you become more and more peaceful. You fall in love with Krishna. And your heart is yayatma shantushti. You're happy inside. You don't see devotees getting angry. Вам не нужно будет больше разочаровываться, потому что если вы занимаетесь удовлетворением чувств, вы будете разочарованы. Но если вы будете заниматься бхакти-йогой, то ваше сердце будет спокойно, и аятма супрасидати, вы будете влюбляться в Кришну все больше и больше. Именно поэтому мы не видим преданных в ярости. The mantra is in material life, you can't always get what you want. But in Krishna consciousness, you always get what you want. Which is only a very simple thing. All we want in life is to be Krishna's servant, to be Guru and Krishna's servant. That's all we want in life. Because it's natural and satisfying. There's no frustration, there's no anger. You don't see anger in devotees. If you do, you have to work on it. Реального мира является строчка как раз таки из этой песни о том, что невозможно всегда получить то, чего мы хотим. Но в духовной жизни мы всегда получаем, потому что мы хотим всего лишь Гуру и Кришны, потому что это естественно для нас, и это приносит нам счастье. Поэтому в преданных мы не встречаем гнева, а если мы видим гнев, это значит, что нужно работать над ним. Krishna goes so far as to say a devotee is so satisfied in heart that even in the midst of the greatest calamity, Om Shanti. И Кришна даже заявляет о том, что преданный настолько удовлетворен в своем сердце, что даже посреди величайших неприятностей он
он остается умиротворенным. His mind is so much absorbed in Krishna, in Krishna's pastimes, in Krishna's characteristics, in Krishna's devotional service, in Krishna's friends, that he's not agitated. Even so many big things come. And Prabhupada gives example like many powerful rivers flow into the ocean. That's where rivers end up. Because the ocean's so great, it's not disturbed by the rivers. If it was a little ocean, but the ocean's so great, that even though so many rivers, Om Shanti. Не беспокоит даже величайшие приятности, поскольку он только погружен в мысли о Кришне, в преданное служение, в мысли о спутниках Кришны, в его игры, что он этого просто не замечает. Шрила Прабхупада сделал сравнение океана и рек. Множество бурных рек втекает в океан, но океан настолько великий и огромен, что несмотря на втекающие в него реки, он остается спокойным. Am I losing you? It's too much philosophy. Слишком много философии, кто-то уже уснул. Krishna describes that joyous state in Bhagavad Gita. Yes, we're into bliss, but Krishna says without peace, elsewhere he says in Gita, without peace, how can there be happiness? И Кришна описывает в Бхагавад-гите, потому что, конечно же, мы хотим достичь блаженства, но без умиротворения блаженства невозможно достичь. So because of a devotee's mind and senses, he's not frustrated. So that state of being is described by Krishna in Bhagavad Gita. И поскольку преданное чувство, он находится в умиротворении, Кришна приводит стих в Бхагавад-гите, где Yasmin stito na dukena gurunapi vichalyate. Joyous state, when it's situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses, established thus one never departs from the truth, and upon gaining this he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from в таком состоянии пребывает в бесконечном трансцендентном счастье, реализовав его через свои трансцендентные чувства. Утвердившись таким, он никогда не отходит от истины, и получив ее, он думает, что нету величайшего достояния. Таким образом, утвержденный в таком положении, он никогда не переживает, даже посреди величайших сложностей. Такова истинная свобода от страданий, которые вызваны контактом с материальной природой. Of course, sometimes we see devotees who become angry. Yes. Ну, конечно же, мы иногда видим преданных в гневе. But that anger is not born of the modes of nature. Но этот гнев не исходит от гун материальной природы. There is, as we mentioned, something called transcendental anger. Потому что, как мы уже упоминали, существует трансцендентный гнев. We know that all emotions have their origin in the spiritual world. Мы знаем, что все эмоции происходят из духовного мира, where they exist in their original purity. где они существуют в своей изначальной чистоте. But this world is a perverted reflection, so we'll see those things, but topsy-turvy in an ugly way here. Но этот материальный мир является отражением духовного, поэтому здесь мы видим отраженные Nothing can эмоции. exist here which is not in the spiritual world. Although Prabhupada said the only thing that we have here they don't have in the spiritual world is envy. И здесь мы не можем видеть ничего, чего не существует в духовном мире, хотя Шрила Прабхупада упоминал лишь одну вещь, которой там нет, и это зависть. Interestingly, we can deduct that there will be anger in transcendentalists, but don't mistake it for mundane anger. И мы можем к логическому выводу прийти, что в трансценденталисте также будет присутствовать гнев, но не нужно путать его с обычным гневом. For example, we know that Hanuman, he became very angry when he heard his
Ishtadeva, Lord Ramachandra's wife, Sita, was kidnapped, and as a result, more or less, speaking, because of his anger, the whole city of Lanka burned down eventually. Роман очень сильно разгневался, когда узнал о том, что вечная супруга его возлюбленного Господа была украдена равной. И он настолько разгневался, что в конечном итоге, как мы знаем, он сжег весь город. Srimati Radharani, she's famous for her anger as well as her mom. Шримати Радхарани также известна благодаря своему ману, гневу. Very famous. Radharani becomes very upset because he's late for the rendezvous, or she hears, he's with Chandravali or something. The anger just boils over. И она гневается на Кришну за то, что тот опаздывает на рандеву, или из-за того, что он с Чандравали. But you could say her anger is a pretense in the sense that Krishna has to come and ask her for forgiveness. And in doing so, both her love for him and her love for her deepens. Можно сказать, что гнев приводит лишь к тому, что Кришна приходит просить у нее прощения, и в результате этого и ее любовь, и его любовь еще больше углубляются. Then, of course, there's the supreme anger of God himself. When Krishna gets angry, that anger is personified as Nrsimhadev. There's no difference between Nrsimha and Krishna. These incarnations are not different than the Lord. So when God gets angry, Nrsimhadev. И, конечно, существует величайший божественный гнев, это гнев Господа. Когда Господь гневается, то Он становится Господь Нарасимхадевом. Потому что не существует разницы в его воплощениях. И гневное воплощение Господа — это Нарасимхадев. And what's his anger result of? His anger is a result of his love for God. Но его гнев — это результат его любви к своему преданному Прохладу. Not like a mundane person, his anger is because of his frustration. I can't enjoy me, mine. No, when God gets angry, it's because of his love for his devotee. His anger is an expression of his love. Материалист гневается, когда не может получить то, что ему нужно. Он все время думает: я, мне, мое. Но Господь в противоположность этому гневается, когда его преданный находится в трудном положении. And whereas a materialistic person, when he becomes angry, all hell breaks loose. И когда материалист гневает, то он совершенно не держит себя в руках. Everyone benefits because, well, Prahlad benefited. Но когда Господь гневается, то все получают от этого блага. Прохлад получил благо. Everyone benefits. Все получают. Prahlad gets saved, and we have the assurance that the Lord will come to our defense if necessary. Прохлад был спасен, а мы убедились в том, что Господь придет к нам на помощь, если это So in необходимо. the spiritual world, every emotion is a cause to remember the Lord. В духовном мире каждая эмоция — это причина вспомнить о Господе. Obviously, love and attachment, but anger. Это и привязанность, но также и гнев. Гнев, конечно, тоже приведет. So, as we hear so many great devotees become angry, like Hanuman, then what about our greatest, in our hearts, our favorite devotee, Srila Prabhupada? Did he ever become angry? И мы слышим о Ханумане, о том, как он гневался, но что же с нашим любимым преданным, с Шрилой Прабхупадой? Неужели он тоже гневался? Yes, there was an incident, well, a number of incidents. There was an instance when Prabhupada was speaking at a big Pandal in India in the 1970s. There were 50,000 people there. Да, было несколько случаев, и был один случай, когда он говорил в огромном пандале, где присутствовало 50 тысяч Prabhupada человек. was stressing, how Bhagavan Sri Krishna is, he's a person who's present everywhere by his energies and the heart of every living entity. He's not impersonal. И Шрила Прабхупада делал особый акцент на том, что Господь является личностью, что Он присутствует везде в форме своих энергий. So then at the end of the lecture, he asked for questions. He asked questions. 50,000 people have questions. И в
конце своей лекции он спросил, есть ли у кого-то какие-то вопросы, и там 50 тысяч человек сидело, представляете? So there was one long-haired, kind of unkept, dirty hippie in the audience, and he raised his hand. He came back to the front, actually, took the microphone, and started, contradicting Srila Prabhupada. И вот в этом зале присутствовал нечесанный, длинноволосый, грязный хиппи, он подошел к микрофону и начал говорить вещи, противоположные тому, что говорил Прабхупада. Swamiji, you're wrong. God's not a person. He's energy. Actually, we're all God. And he was going on and on. Prabhupada became very angry. At one point he said, you rascal! What do you know? Philosophy. God is a person. Who are you? He went on for a few minutes chastising the boy. И этот юноша продолжал, мы на самом деле все Бог, мы энергия Бога, его нет. И Шрила Прабхупада его остановил в какой-то момент и начал отчитывать, он сказал, ты мошенник, вся твоя философия, это просто ерунда. И он несколько минут отчитывал этого юношу. And seeing Prabhupada so angry, not many people, a significant amount of people got up and left the pandal. Sadhu. Sadhus, Shanti, Shanti, Shanti. This is some sadhus getting angry. People left. И видя это, несколько человек, приличное количество человек встало и ушло, потому что для них саду это тот, кто всегда находится в умиротворении, шанти-шанти. But was it wrong for Prabhupada to get angry? No, because Prabhupada's love for Krishna is unfathomable. And if someone criticizes someone you love, you become angry. You want to defend him. So Prabhupada's anger was proper because he's defending the Supreme Lord. The hippie is saying he doesn't exist. Prabhupada's seeing Krishna eye to eye. He doesn't exist. And by propagating that philosophy of nirvishesha shunyavadi, the whole world's going to hell. So Prabhupada sort of to defend Krishna, defend Dharma, and defend our understanding of God as the Supreme. He had to become angry. If he didn't, it was not a sign of love. Но разве Прабхупада поступил неправильно? Прабхупада видел Кришну непосредственно, он разговаривал с ним, и его любовь к Кришне была безгранична и недостижима. А тут кто-то начал распространять философию нирвишеши шуньявады, благодаря которой вообще весь мир может покатиться в ад. Поэтому Прабхупада поступил правильно, он просто защищал своего возлюбленного Господа. Prabhupada could see Krishna, he could speak with Krishna. One time before the interview place, a newspaper interview with Prabhupada in Los Angeles. And the person interviewing Prabhupada said, so how do you know what God wants you to do? He asked Prabhupada, how do you know what God wants you to do? И я уже несколько раз вам рассказывала эту историю о том, что Прабхупада непосредственно говорил и видел Кришну. Однажды газета брала интервью Шрилы Прабхупады, и репортер спросил, как вы знаете, что Господь хочет, чтобы вы сделали? So Rameshwar Prabhu, my godbrother, he spoke up, he said, my spiritual master knows what to do because he's heard these things from his spiritual master, and he refers to Shastra, where God tells us how to act. И мой духовный брат Рамешвара заговорил, он сказал, что мой духовный учитель знает, как поступать, поскольку он услышал это от своего духовного учителя, а тут цитировал это из Шастры. And Prabhupada shook his head, his eyes, oh, personally. Но Прабхупада с закрытыми глазами покачал головой и сказал, нет, Кришна лично мне говорит. Who is Srila Prabhupada? Шрила Прабхупада. No, Krishna tells me. Кришна лично мне говорит. Hippie. There is no God. God is dead or whatever. What, you nonsense, you rascal? He chastised them. That's the proper reaction. Especially if someone offends someone who's very dear to you. And it's especially true on the transcendental platform. You must speak up. You must defend Krishna. И тут какой-то хиппи начинает говорить, что Бога нет, что мы все являемся Богом.
И естественной реакцией Шрилы Прабхупады было то, что он разгневался на него и поправил его, потому что если вы кого-то любите, а его оскорбляют, то вы обязаны вступиться за него, особенно на трансцендентной платформе. When Prabhupada would hear the bogus arguments of the scientists, along that lines, he would say, "Why is no one challenging these rascals?" Когда Шрила Прабхупада слышал заявления ученых, он спрашивал, почему никто не бросает вызов этим мошенникам. Mahaprabhu called the Mayavadis the greatest offenders. Махапрабху говорил о том, что Майявади являются величайшими You изысканиями. could say modern-day scientists and these mundane philosophers there, who say there's no God, that God doesn't exist, then they're the greatest deterrent to society. И современные ученые, которые говорят о том, что Бога нет и так далее, они являются обузой нашего общества. These egoistic Mayavadi fools. Они являются эгоистичными глупцами I think it's the Майявади. 42nd chapter of the Krishna book. There's a beautiful quote. И, по-моему, в 42 главе книги о Кришне есть красивая цитата. It's very interesting. The supernatural snakes who ornament Lord Shiva's body become furious with such egoistic Mayavadi fools, whom they search out, bite, and poison them with the venom of misfortune and false doctrines. Это очень красивая цитата. Невероятные змеи, которые украшают тело Господа Шивы, приходят в гнев, когда слышат этих эгоистичных глупцов Майявади, которых они впоследствии находят, кусают и отравляют ядом неудач и ложных учений. The Mayavadis, the scientists, they're just out there, oh God, there's God. They don't realize what reaction they're going to get, because there's a reaction. For anything that's not Krishna conscious, there's a reaction. What goes around comes around. И вот эти Майявади, ученые, сидят и заявляют о том, что Бога нет, но они не понимают, что за все то, что вы говорите против Господа и против сознания Кришны, вы получите реакцию. So where does the reaction come? For those who espousing that philosophy, how does the reaction come? From the snakes on the body of Lord Shiva. Mr. Scientist, this is, what is it, June 7th, 2019. Listen, Mr. Scientist. Lord Shiva has snakes, scorpions on his body. What are the supernatural Lord Shiva's body become furious with the egotistic Mayavadi fools whom they search out, they bite, and give them poison with the venom of misfortune and false doctrines. Right there in Krishna book. И вот они заявляют о том, что Господа нет и так далее, и как же к ним приходят их реакции. И вот сегодня, в этот день, в 2019 году, мы можем заявить им, господин ученый, у Господа Шивы на теле находятся сверхъестественные змеи и скорпионы, и когда они слышат о том, как вы рассуждаете, они находят вас, кусают и отравляют ядом неудач и ложных учений. И преданные гневаются. I remember we were having dinner one time, my family, and my father was always putting his hair down like this, And I was wondering why, and one day we were having dinner and his hair was back for some reason. There's this big scar here. И я помню, как мы однажды с семьей ужинали, и мой отец обычно на бок волосы зачесывал, но в тот вечер по какой-то причине он зачесал их назад, и я увидела у него огромный шрам на лбу. Hey, Dad, what's that scar? I saw that before. И я спросил папа, откуда у тебя такой шрам? Я никогда He не became видел. very quiet. He said, your mother will tell you. И он замолчал и сказал, ну, спроси лучше у мамы. So my mom got proud, Yes, I'll tell you the story. Моя мама так встрепенулась и сказала, да, и расскажи. She said, we were students at Stanford University in California, America. It's a very prestigious school. Both my parents graduated, I forget what it's called. I forget, anyway, one of those senior moments. They, with distinguished degrees.
И она сказала, что вот когда были еще студентами в университете Стэнфорда, это очень престижный университет, и они закончили его. They got engaged when they were in college. Но они помолвились, когда еще были в колледже. So just, I think it was the day my father proposed to my mother, you know, at school, and they're walking home, and she's holding his arm, and my dad's really, she's smiling. И я думаю, что это было в тот день, когда мой отец сделал предложение матери, они были счастливы и шли под ручку. And my mom said there were like 5 boys, you know, like hoodlums, you know, as they were walking down the road, and they weren't university students, hoodlums in the neighborhood, and they made a joke at the expense of my mother. И навстречу им шло 5 юношей, которые не учились там, они просто были хулиганами, которые зашли туда, и они пошутили над моей матерью. One of the boys said, he said, "Who's this woman you're walking for? She's got the nose of a pig, and she's got the legs like the trunks of an elephant, and when she's speaking, she sounds like a frog." They're going on with boys like that. И вот один из этих юношей сказал, да, смотрите, у нее нос как у свиньи, а ноги толстые, как хобот у слона, и у нее голос как у лягушки. Они продолжали и продолжали. What are you walking with an ugly witch for? My mom was pretty. И они спросили, ты зачем с такой страшной ведьмой гуляешь? И на самом деле моя мама была симпатичной. They were following them, taunting them like this. Эти хулиганы шли за ними, издевались над ними. And one boy spit. И как же ты поступишь? Потому что женщина ожидает, что ее честь будет защищена. My father said, right. And he turned around, he fought those boys. 5 of them. Мой отец развернулся и начал драться с этими юношами, которых было 5. My dad. And he knocked them all out. И он их всех вырубил. But he, you know, in the fight, he was bloody nose. I think he lost a tooth. But one of the boys had a knife and it cut him here. So Dad, this way, just